Hello foodies, welcome to Make It Tasty channel. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான cabbage manchurian செய்ய போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய பவுல்ல நறுக்கி வச்ச cabbage போட்டுக்கோங்க. ginger garlic paste ஆட் பண்ணிக்கோங்க. red chilli powder ஆட் பண்ணிக்கோங்க. garam masala ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. corn flour ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு salt ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உருண்டை பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி வர வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு நல்லா ஊறி செட் ஆகணும். ஸோ 10 to 15 minutes எடுத்து செப்பரேட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சுட்டு அது ஹீட் ஆன பிறகு டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு தேவையான ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆன பிறகு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த கேபேஜ் கன்சிஸ்டன்சியை சின்ன சின்ன உருண்டை பிடிச்சி அந்த ஆயிலில் போடுவோம். மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கேபேஜ் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. திரும்ப கடாயை எடுத்துட்டு 2 spoons ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சாப் பண்ணி வச்சிருந்த 1 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 garlic pieces ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 green chilli slices ஆட் பண்ணி லைட்டாக கிண்டிக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் கிண்டிகிட்டே இருங்க. லைட் ப்ரௌன் ஆனது பிறகும்
1 டேபிள்ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 டேபிள்ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு 1/2 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. pinches of salt add பண்ணிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. Thirty seconds boil பண்ணிக்கோங்க. 30 seconds ஆன பிறகு prepare பண்ணி வச்சிருந்த cabbage 65 ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும். தண்ணி ட்ரை ஆகுற வரையும் நல்லா கிண்டிக்கோங்க. இதோ டேஸ்டி cabbage 65 manchurian ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். See you foodies. மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. முடிஞ்சா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.